Hello, my lovely, wonderful students of the 8th grade. Now, this is your English teacher, as you all know, Miss Hadili Khoraisat from Assault Modern School. And today, first of all, before we start our lesson, I just want you to open your student's book, page number 70. So open your student's book, page number 70, and let's discover the title of this page, which is reading. So it's a reading lesson, guys. It's a reading lesson. Now, the title of the reading lesson today, UFOs, fact or fiction. الأجسام المجهولة الطائرة هل هي حقيقة أم خيال؟ So, hello once more time, my lovely, wonderful students of the 8th grade. Now, guys, it's up to you always whether to open your worksheets page number 2 or to open your student's book page number 70. Already أنا بعرف إنه ما معكم الworksheets. Already I'm so sorry for being late, but I was so sick last time. So because of that عنا اتأخرت في الدوسية. So إن شاء الله رح ننزلها في ملفات تعليمية. You just can find it also in your school. تقدروا كمان تيجوا تاخدوها من المدرسة. Okay guys? So today our lesson is about reading. It's a reading lesson. اليوم درسنا هو درس قراءة. تمام يا guys? And the title of the reading lesson today is UFOs, fact or fiction. So UFOs أخذناها يا miss بالlistening and speaking. معناها الأجسام الطائرة المجهولة. هل هي fact حقيقة or fiction خيال؟ يلا let's discover with each other. Okay guys. هلا بدي احكي شغله كمان. انا ما اخذت النص كامل، اخذت بس بعض الفقرات لانه اوريدي طويل وما بدي اصعب عليكم. اوريدي الوحده هاي فيها كميه كبيره من المعلومات والقواعد، لذلك عم بحاول اخفف قدر المستطاع. خلينا نبلش نقرا. Let's discover with each other. هلا before we start reading part number 1 بس بدي احكي لكم انه الاي عائده على الرايتر. الاي مين هو؟ الرايتر، المتكلم، اللي هو الكاتب الارتكل، اللي هو الكاتب المقاله هاي. Let's start reading. So, judging by the number of web pages devoted to UFOs. إذن عنا بناء على إيش؟ على the number of web pages، على عدد من صفحات الويب اللي هي صفحات اللي هي الإنترنت devoted المكرسة أو المركزة على إيش؟ to UFOs اللي هي الأجسام الطائرة المجهولة اللي مركزة على هذا الموضوع. Let's alone magazines عنا طبعا عنا ناهيك عن ايش؟ الماجازينز المجلات. associations عنا يمس الجمعيات. newsletter عنا groups اللي هي مجموعات النشر الإخبارية etc. ما إلى ذلك إلى آخره. It would appear that there are many people who believe in the existence of UFOs. إذن عنا قد يبدو أن هناك الكثير من الناس الذين يؤمنون بوجود إيش؟ الأجسام الطائرة المجهولة. by UFOs إذا بدنا ناخذ هذا المصطلح أو هذا الاختصار، هلا الأغلب برجعوا لكلمة اللي هي طلع الكاتب شو عم يحكي. I am referring أنا أشير بالطبع of course not to unidentified flying object. إذن هو الكاتب عم بيحكي إنه هذا ال UFOs مش، أنا ما عم بشيرها إلى unidentified flying object اللي هي مقصود فيها إيش؟ الأجسام الطائرة المجهولة، لكن إيش هو قصده؟ of which there are many، والتي يوجد منها عنا إيش؟ الكثير. لكن طلعوا شو عم يحكي عنا but to flying saucers. شنو flying saucers؟ اللي هي عبارة saucer اللي معناها طبق أو عنا صحن بيجي مسطح. طبعا هو شكله شبه دائري زي ما شفتوا حطيته بالانترودكشن، اللي هو بيكون زي شكل عنا طبق أو صحن عنا مسطح دائري شبه دائري وطائر هو. تمام. إذا عنا بسموها الأطباق الطائرة أو عنا الصحون المسطحة الطائرة. تمام. إذن هو ما عم يحكي إنه هذا الاختصار لا عنا الأجسام الطائرة المجهولة، هي معناها بمقصود حكى إنه هي عبارة عن إيش؟ هي أطباق أو صحون زي عنا طبعا مسطحة عنا شبه دائرية. spacecraft أو عنا بسموها إيش حكى؟ مركبات فضائية from other planets من عنا من الكواكب الأخرى. خلينا نكمل. طلعوا لي هلا الكاتب شو عم يحكي. So why is it that so many people believe in them. So الكاتب عم يحكي فلماذا يؤمن الكثير من الناس بهم. تمام. When the vast majority of us
have never seen one. بالرغم انه ايش؟ في حين ان الغالبية العظمى منا لم يروا ايش؟ واحدة منها من قبل، واحدة من هاي الاجسام او هاي الاطباق او هاي السحن اللي هي المسطحة الشبه دائرية. One of the reasons perhaps is because of the large volume of reported sightings from around the world. إذن هو عم يحكي ربما يكون أحد الأسباب هو الحجم الكبير للمشاهدات المبلغ عنها. يعني أي شخص أو أي مكان بيشاهدوا فيه هاي الأجسام ببلغوا أو بينزلوا مثلا على صفحاتهم على الإنترنت من جميع أنحاء العالم. With so much evidence، مع وجود الكثير من الأدلة، it is hard to ignore، من الصعب تجاهل إيش؟ the possibility، احتمالية أو احتمال that we are being visited by flying saucers. إذا إنه أن يتم عنا زيارتنا من قبل هاي الصحون أو الأطباق هاي الطائرة اللي هي اللي حكينا المسطحة الشبه دائرية. تمام يا guys. So let's move to the questions. Here you have another translation of the whole paragraph. I'm so sorry يعني I'm trying my best إنه صوتي يكون واضح بس عن جد I'm so sick يعني. Number one, what does UFO stand for? إذا بمعناه يعني إنه إيش؟ من وين جاي هالكلمة UFO? It stands for unidentified flying object. حكينا الأجسام الطائرة المجهولة. Number two, according to the passage, why do people want to believe UFOs? ليش بالنسبة للنص؟ لما نرجع وفقا للنص الفقرة اللي قرأناها. Why do people want to believe UFOs؟ ليش الناس بدهم يصدقوا وجود هاي الأجسام عنا المجهولة الطائرة؟ حكينا إيش؟ Because of the large volume of reported sightings from around the world. إذا حكينا أحد الأسباب إنه إيش؟ مشاهدات المبلغ عنها من جميع أنحاء العالم. حكينا أي حدا بيشوف أو بيشاهد هاي الأجسام كان يبلغ إنه شاهدها أو بينزلوا على صفحات الإنترنت. Number three, quote a sentence which indicates that the writer doesn't ignore the possibility that we are being visited by flying saucers. إذا من شاني quote يعني اقتبس a sentence عندنا جملة. إذا quote a sentence اقتبس جملة which indicates التي تشير that the writer إنه الكاتب عندنا doesn't ignore عندنا لا يتجاهل إيش؟ احتمال that we are being visited by. حكينا احتمالية إنه نكون إحنا يتم زيارتنا من قبل إيش؟ flying saucers، من قبل هاي عندنا حكينا الأطباق أو الصحون عندنا الطائرة المسطحة اللي هي شبه دائرية. إذا هون بدنا نطلع جملة من النص، بما إنه بدنا ناخذ كلمة بدنا نقتبس من النص بنحطها between quotation. شو يعني quotation؟ يعني بنحطها بين هدول علامات الاقتباس. تمام يا guys. سو أي جملة حكى هي طلع with so much evidence. حكينا مع وجود الكثير من الأدلة it is hard to ignore، من الصعب إنه نتجاهل the possibility عنا احتمال that we are being visited إنه إحنا يتم زيارتنا by إيش؟ flying saucers، من خلال هاي الأجسام. تمام يا guys. اللي هي الأطباق أو الصحن. هلا find out a conjunction عنا أداة عطف أو حرف، عنا أداة ربط أو حرف عطف عنا but، عنا an adjective صفة، عنا large، عنا an article، عنا أداة تعريف أو تنكير، في عنا تعريف عنا ذا والتنكير معروفين أو أن. يلا let's move to part number 2. So now let's start reading part number 2. Let's discover part number 2 with each other. So what actual proof do we have that UFOs exist؟ إذا ما هو الدليل الفعلي الذي لدينا على وجود الأجسام الطائرة المجهولة؟ None whatsoever، لا شيء على الإطلاق. So why do so many people believe that they have actually seen them؟ فلماذا يعتقد الكثير من الناس أنهم رأوها بالفعل or that others have، أو أن الآخرين قد شاهدوها؟ Let's examine the evidence. دعونا نفحص الأدلة. Let's first take into consideration that lots of people claimed to receive telepathic messages. So خلينا نقرأ once more time. Let's first take into consideration. Now دعنا نأخذ في عين الاعتبار أولا that lots of people claim، بأن الكثير من الأشخاص أو الناس ادعوا إيش؟ to receive، استلام telepathic messages،
اللي هي عبارة عن رسائل توارد خواطر أو رسائل تخاطرية. تمام يا guys. Let's continue. Venice from Venice and no. إذا عنا رسائل حكينا توارد خواطر أو تخاطرية من كوكب الزهرة. ومعرفة إيش؟ and know for a fact that the moon landings were shot in a film studio. ومعرفة لحقيقة أن هبوط القمر قد تم تصويره في استوديو أفلام أو عندنا في مكان تصوير سينمائي. تمام يا guys. So هلا here you have the translation of the whole paragraph already كثير. It's so short وما فيها هالإشي المعلومات الكثير يعني. Question number 1. What did lots of people claim? شو ادعوا الكثير من الأشخاص أو الناس؟ حكينا lots of people claim to receive telepathic messages from Venus and know for a fact that the moon landings were shot in a film studio. تمام يا guys. حكينا قبل شوي انهم ادعوا استلام عنا رسائل توارد خواطر او عنا تخاطرية من كوكب الزهرة، وانه لمعرفة انه القمر هبوط القمر تم تصويره في استوديو حكينا افلام او عنا مكان تصوير سينمائي. Find out a simple past verb فعل ماض بسيط. في عنا claimed number عنا be preposition حرف جر in عنا a base verb فعل مجرد عنا receive an article أداة تعريف أو تنكير. حكينا التعريف عنا ذا والتنكيرية أما أو أن. تمام يا guys. Let's move to part number 3. So guys, now let's move to part number 3. Let's read it and let's discover part number 3 with each other. So the title of part number 3, eyewitness sightings. eyewitness sightings مشاهدة شهود العيان، يعني الأشخاص اللي شافوا هاي الأجسام. تمام. إذن eyewitness sightings. So many people claim to have seen a UFO. إذن يدعي الكثير من الناس إنهم إيش يمس؟ بإنهم شاهدوا إيش؟ جسم غامض أو الجسم عنا المجهول الطائر. This is not surprising. عنا هذا ليس مفاجئا for over 30 years لأكثر من 30 عاما. هلا الآي حكينا عائدة على writer. I have been a keen amateur astronomer. إذن هو عم يحكي عن حاله لقد كنت من هواة الفلك المتحمسين. And I have spent a great deal of time looking at the sky both during the day and at night. إذن عم يحكي الكاتب I have spent a great deal of time وقد قضيت وقتا طويلا في النظر إلى السماء أثناء النهار والليل على حد سواء. الآي حكينا عائدة على الكاتب. I have come to know what I am looking at. إذن لقد وصلت لمعرفة ما أنظر إليه. I have gained a lot of experience of observing objects in the sky. ولقد اكتسبت الكثير من الخبرة في مراقبة الأجسام في السماء. I have not seen a single UFO. لم أرى أي جسم مجهول طائر ولو حتى واحد. But I have seen plenty of things. لقد رأيت الكثير من الأشياء that less experienced observers. إذا شافها أحد من الخبراء من عنا المراقبون الأقل خبرة، يعني أي شخص من هاي المراقبين هم أقل خبرة ما عندهم خبرة بعلم الفلك would classify as a UFO. ممكن يصنف هذا الإشي اللي رآه إنه إيش؟ جسم مجهول طائر. يعني شوية إنه صوتي عم بيروح شوي. هلا people are often surprised. إذن غالبا ما يتفاجأ الناس when you tell them that the big bright flickering object they saw flying. إذن عنا شو بحكي لك هون؟ غالبا ما يتفاجأ people are often surprised بتفاجأ الناس عندما إيش؟ when you tell them عندما تخبرهم أن إيش؟ عنا that the big الجسم الكبير big bright اللامع flickering عنا الوامض الوميض بيعمل. تمام. مشرق هيك بيشرق أو عنا في وميض. تمام. object حكينا الجسم هو اللامع الكبير الغامض أو عنا الوامض حكينا they saw الذين رأوه. تمام. إيش؟ flying يطير إيش؟ near the horizon عنا بأن القرب من الأفق was not in fact a UFO. ما كان عنا هو جسم غامض أو جسم مجهول طائر but إيش؟
فينوس عندنا حكينا اللي هو كوكب ايش؟ الزهرة. a satellite عندنا قمر صناعي or the International Space Station أو عندنا محطة الفضاء الدولية اللي تختصر ISS. a local police helicopter operating at night with a powerful searchlight is also an impressive look like UFO. ايضا بحكي لكم انه طائرة الهليكوبتر مش هي بتطلع تابعة طبعا بتكون للشرطة المحلية، مش بتكون انه بتعمل هي بالليل، بيكون في كشاف زي بيعطي كشاف عنا قوي، بيعطي زي ضوء قوي بالكشاف. هي ايضا هي مظهر ايش؟ ممكن اي حدا يشوفه مظهر مثير للاعجاب، ممكن اي شخص يشوفه يفكر انه ايش؟ على حد سواء انه هو نفسه مثل عنا ايش؟ الجسم الغامض الطائر. تمام يا guys. So now let's move, and here you have the translation. Now let's move عنا to the question. What do people claim? ايش الناس بيدعوا؟ Many people claim to have seen a UFO. انهم ايش رأوا عنا الجسم الغامض الطائر. عنا why are people عنا often surprised. إذا ليش الناس عنا غالبا بيتفاجئوا؟ People are often surprised when you tell them that the big bright حكينا flickering object they saw flying near the horizon was not in fact a UFO but عندنا ايش حكينا؟ Venus, a satellite or the International Space Station. So الناس بنصدموا عندما بتفاجئوا عندما ايش؟ تخبرهم بأنه الجسم الكبير اللامع أو الغامض الذي رأوه يطير بالقرب من الأفق لم يكن في الواقع جسما غامضا، بل هو كان عبارة عن إما كوكب الزهرة أو قمر صناعي أو ممكن محطة الفضاء الدولية. Now find out a conjunction. عندنا أداة ربط أو حرف عطف في عندنا and but or a preposition في عندنا حرف جر for an adjective صفة big or bright an article أداة تعريف أو تنكير في عندنا ذا ممكن أو an أداة تنكير a present perfect verb فعل عندنا مضارع تام have gain وعندنا a base verb عندنا know. Okay guys, so now let's discover the new meanings in your student's book page number 71. Let's move. Now let's discover the new words in your student's book page number 71. Let's start with number 1. Saucer. Saucer, noun, something with a round shape like a flat plate. شيء ذو شكل دائري مثل حكينا طبق مسطح أو صحن مسطح. تمام يا guys? Saucer. Noun, something with a round shape like a flat plate. Number 2, telepathic. Telepathic, adjective, communicating without any physical signals. Communicating without any physical signals. التواصل بدون أي إشارات جسدية حكينا تخاطري. إذن telepathic. Telepathic. Number 3, amateur. Amateur, noun, someone who studies or does a sport for its value not for pay. إذن حكينا هو أو هاوي شخص يدرس أو يمارس رياضة لقيمتها وليس مقابل أجر. Amateur. Amateur. Number 4, classify. Classify, verb, arrange or order by classes or kinds. يصنف أو يرتب حسب الفئات أو الأنواع. Arrange or order by classes or kinds. تمام. Number 5, flicker. Flicker, verb, flash or shine unsteadily. So flash or shine unsteadily. يومض أو يشرق حكينا وميض أو لمعان غير مستقر. So flicker. Flicker. Okay guys, so this is the end of our class today. I hope that you enjoyed the class with me today. If you have any question, just send me a message through the website of our school. Love you so much and take care of yourself. Goodbye.